Hello, my dear student. Welcome once again our compulsory theory course, that is the physics of semiconductor devices. In previous video, we will discuss some basic device technology. In this video, we will discuss the next point, that is the depletion region and depletion layer capacitance. In this video, we will cover the depletion region. Okay, we will cover the depletion region. In that depletion region, we will cover the point, that is the abrupt and linearly graded junction. In that built-in potential. Second one is the electric field, and third one is the depletion layer width. In the previous video, we will discuss whenever the junction is formed due to that diffusion. Okay, the diffusion process we will discuss in previous video. In that, whenever the junction formed due to that diffusion process of charge carrier, of that N and P type, in each region we have the accumulation of charge carrier. Accumulation of charge carrier in the process of charge carrier of N and P type. In the region we have the accumulation of charge carrier. क्या होता है कि in diffusion process the accumulation of charge carrier, that region of accumulation of charge carrier situated at the middle. The accumulation of charge carrier situated at the middle of the junction, and that junction is known as a depletion region. That junction is known as a depletion region. That region is known as a depletion region. कि depletion region ला क्या होता है? That is the accumulation of charge carriers, holes as well as electrons. Okay. Then when electron is diffuse, कुठे diffuse होता? When electron diffuse from the N type region into the P type region, कुठे diffuse होता? N type. Why? Because in P region the majority carrier are the holes, and in N region the majority carrier are the electrons. When electron diffuse from N type region into P type region, electron diffuse from N type region into P type region, they have leave behind the ionized donor atoms that originate from, means that will leave काय सोडतात ते? It will be the free space. And these atoms occupy the substitutional sites in the crystal lattice and cannot move within the crystal. And that region where positively charged ions are located, this region, the positively charged ions are located, constituent a space charge region called a depletion region. Previous video मध्ये आपण डिस्कस केलेला आहे. Because it is depleted of electron. काय होतं depletion? It is depleted of electron. केव्हा? ज्यावेळेस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूज होतो फ्रॉम N type region to the P type region, and the positive charge in the depletion region attract. Then that positive charge in the depletion region that attracts the electron is such that at equilibrium, the force of diffusion pushing the electron, into the P type and region is exactly balanced by the force of the built-in electric field in the electric field, and that recalls the electron back into the N type region. This is the process of that diffusion. Okay, firstly सांगितलं की काय, when electron diffuse होता from N type region to P type region, and that leave behind the ionized donor atom. Which atoms? Ionized donor atoms, and they originate from, and these atoms occupy the substitutional sites in the crystal lattice, and that is the depletion region. Because it is depleted from electron, and at equilibrium that force सांगितलं की the positive charge in the depletion region attract electron such that at equilibrium the force of diffusion pushing the electron into P type region is exactly balanced by the force of the built-in electric field that recalls the electron back into the N region. Then this similar the diffusion of holes.
Similarly, आता diffusion of electrons बघितला. Then diffusion of holes from p type into n type region gives rise to depletion region. In the p type material, this region is depleted of holes and bears a negative charge because the presence of negatively charged acceptor ionized atom. There are several names of depletion region. Depletion region ला several names देतो आपण. कोणता? For the depletion region located around the metallurgical junction, it is called as a depletion region, called the space charge region or the transition region. जसं आपण diffusion बघितलं n type electrons n type into p type, similarly diffusion of holes p type into n type region. And the depletion region ला different names suggest different several names है for the depletion region, that is a metallurgical junction, or it is called as a depletion, or it is called as a space charge region, or it is called as a transition region. Okay, these are the process of that diffusion आणि depletion. आता जो पॉइंट जो बघतोय आपण कोणता पॉइंट बघतोय, that is the depletion region. In the depletion region, and in that abrupt and linearly graded, and we will cover that 3 point built-in potential, electric field and depletion layer width. Then types of junction, that is abrupt junction and linearly graded junction. We will see on the screen. First is the abrupt junction. Abrupt junction, it is a graph for that impurity concentration vertex x is a distance, and that in that abrupt junction, it is the abrupt junction of impurity concentration charges abruptly over a small distance. Abruptly, linearly नाही ते कसे abruptly, कसे not linearly, that is the abruptly of small distance, that is ND and NA. These are the impurity concentration from acceptor and donor. Then second one is the linearly graded junction. Linearly graded दाखवले same graph. This is the impurity concentration versus distance, and this graph is the linearly. This graph is the linearly, and it is the linearly graded junction. It is the linearly graded junction. Impurity concentration is linearly distributed. काय होतंय? Linearly distributed and does not change abruptly. तो चेंज होतोय का? इथे अब्रप्टली चेंज होतोय अब्रप्ट जंक्शन मध्ये, बट इथे अब्रप्टली चेंज होत नाही. अँड द इम्प्युरिटी कॉन्सन्ट्रेशन व्हॅरीज लिनियरली विथ डिस्टन्स. कसा व्हॅरी होतो? विथ लिनियरली डिस्टन्स. देन let's see the some diagrams here, that is the abrupt p-n junction in thermal equilibrium and linearly graded junction in thermal equilibrium. Abrupt means first figure मध्ये दाखवलं बघा, acceptor density, that is Na, and this is the donor density, that depletion change, that is Nd minus Na. Let's see the previous figure, that depletion region, one side is the p region and another side is a n region, and these are in the n region, that is the donor density will be positive, and this the acceptor region in p region, that is the acceptor density will be in the negative side. This is the space charge distribution, that is abruptly and linearly बघे काय दिले, that p region and n region depletion change versus x, and this is the linearly change, this positive ions and that negative ions, and this is the abruptly change and this is the linearly change. Let figure दाखवली फक्त diagram ने. Then next is a built-in potential, that is the abrupt junction. Built-in potential, that is the abrupt junction. Let's see the diagram, that energy band diagram of p-n junction in thermal equilibrium. p-n junction diagram in thermal equilibrium. In that thermal equilibrium, we will explain the positive charge of depletion region attract the electron. काय करता? Positive charge काय कशाला attract करता? Positive charge in the depletion region attract electrons such that at equilibrium the force of diffusion pushing the electron into p type. The force of diffusion pushing the electron in the force of diffusion pushing the electron into the p type. कुठे push करता? Electron to the p type. Let's see the energy band diagram. This is the curved nature of the valence band, and upper is the conduction band, and in that between the Fermi energy level, that is the Fermi energy. One is the n region and one is the p region, and that at equilibrium that electron push to the in the p region. Okay, then in that built-in potential, that is abrupt junction, we assume that the no voltage, firstly
नो व्होल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द पी एन जंक्शन, व्होल्टेज अप्लाय करत नाही पी एन जंक्शन, देन द जंक्शन इन थर्मल इक्विलिब्रियम द फर्मी एनर्जी लेवल इज कॉन्स्टंट थ्रू आउट द एंटायर सिस्टीम. बघा कॉन्स्टंट दाखवली ब्ल्यू लाईनने, काय दाखवली की नो व्होल्टेज अप्लाइड दॅट फर्मी एनर्जी लेवल इन थर्मल इक्विलिब्रियम इज कॉन्स्टंट थ्रू एंटायर सिस्टीम. Then figure shows the energy band diagram for the PN junction in thermal equilibrium. The conduction and valence band energies must be bent as we go through the space charge region. That conduction and valence band energy must be bent as we go through the space charge region. That electron in conduction band or in n region see the potential barrier when we trying to move to the conduction band of P region. This potential barrier is known as built-in potential barrier and it's denoted by VBI. Is VBI. काय म्हटले की इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बँड of the end region see the potential barrier we trying to move that conduction band of move into the conduction band of P region. This potential barrier is known as built-in potential barrier and denoted by VBI. मीन्स एन रिजन कडून जे इलेक्ट्रॉन आहे कंडक्शन बँड मधले ते कुठं मूव्ह होत आहे, ट्राय टू मूव्ह वॉट एन रिजन टू दॅट प्री रिजन इन द कंडक्शन बँड अँड दॅट barrier is known as that potential barrier is denoted by VBI, V suffix BI. The built-in potential barrier can be determined, that built-in potential can be determined difference between the intrinsic Fermi level in the P and N region and is defined by, okay, जे built-in potential barrier determine कसं करणार आहे, पुढे difference घेणार आहे कशाचा, intrinsic Fermi level in the P region and N region, and we defined the potential by equation 1, that is the VBI is the built-in potential barrier is equal to mod of phi Fn plus mod of phi P. Phi Fn, that is the region of N region and P region. This is the built-in potential. In the N region, the electron concentration in the conduction band is given by, कुठे बघा डायग्राम मध्ये बघा, एन रिजन मध्ये काय सांगितलं त्यांनी, एन रिजन in the end region the electron concentration in the conduction band is given by this n naught is equal to nc exponential of minus ec minus ef divided by kt. That is the equation number 2, and nc is the effective density of state function of the conduction band in the end region electron concentration in the conduction band, equation number 2, which is can also be written in the form as that nc is equal to ni, and therefore equation 2 as n naught only change काय केला, nc is equal to ni टाकला, exponential of that ef minus efi, ec is equal to is also changed, that is the we can also written as n naught is equal to nc, n naught is equal to nc, n naught is equal to पहिलं इक्वेशन काय होतं, n naught is equal to nc exponential of is equal to nc exponential of minus ec minus ef divided by kt. We can also written in the form of nc is equal to ni, and that will equation also change, that n naught is equal to ni exponential of ef minus efi divided by kt. That is the equation number 3, where ni and efi तर चेंज काय केला बघा, EC ऐवजी EF टाकला, दॅट इज अ फर्मी एनर्जी मायनस EFI means the Fermi energy, intrinsic Fermi energy. कोणता EFI is the intrinsic Fermi energy, where Ni and EFI are the intrinsic carrier concentration. Ni is the intrinsic carrier concentration and intrinsic Fermi energy. EFI is the intrinsic Fermi energy. We define the potential in N region. मग potential जे आहे आपलं E, आता बघा हे जे इक्वेशन आहे, इक्वेशन नंबर 4, E phi Fn is equal to EFI minus EF. बघा हा वाला इक्वेशन 4 बघा क्लिअरली दिसत नाही, E phi Fn is equal to EFI minus EF.
EFI minus EF, and that using that the equation 3 may be written as equation 3 are the n naught ni exponential of EF minus EFI, आणि इक्वेशन 4 काय E phi Fn is equal to EFI minus, इथे काय EF minus EFI, बट इथे इक्वेशन 4 काय EFI minus EF आणि EFN, and that equation 3 can be written as that n naught is equal to ni exponential of minus, तो इंटरचेंज केला minus E phi Fn divided by kt, because E phi Fn is equal to EFI minus EF, आणि इक्वेशन 3 काय EF minus EFI, आणि इक्वेशन 4 काय E phi Fn is equal to EFI minus EFA चेंज आहे, म्हणून इथे साइन कोणतं आलं, निगेटिव्ह आलं. तुम्ही नोटबुकवरती बघा, सॉल्व करून बघू शकता, तुमच्याकडे पीपीटी ऑलरेडी दिलेली आहे. इक्वेशन 3 मे बी रिटन एज n naught is equal to ni exponential of minus E phi Fn divided by kt, that is equation number 5. Taking natural log on both sides of equation, आता काय घ्यायचं, नॅचरल लॉग ऑफ both sides of equation, we put n naught is equal to nd and we get, and nd is the donor impurity concentration. जर इक्वेशन 5 चा नॅचरल लॉग घेतला तर दॅट एक्सपोनेन्शियल इज लॉग घेतला तर दॅट एक्सपोनेन्शियल विल बी काय होणार की आपल्याला फायनची व्हॅल्यू निघेल, हा के टी इकडे डिवाइड आहे, इकडे काय होणार मल्टिप्लाय ई मल्टिप्लाय तो डिवाइड होणार, अँड दॅट एल एन ऑफ एन आय इकडे मल्टिप्लाय एन नॉट डिवायडेड बाय एन आय, अँड दॅट विल टेकिंग लॉग दॅट मीन्स एल एन, इथे फायनची व्हॅल्यू भेटेल मायनस के टी. सॉल्व करा तुम्ही, स्टेप वाईज सॉल्व करा तर तुम्हाला स्टेप लक्षात येईल. सिमिलरली इन द पी रिजन, आता हे झालं एन रिजन्स. सिमिलरली इन द पी रिजन the whole concentration is given by, and Na is the acceptor impurity, Nd is the donor impurity concentration, and Na is the acceptor impurity concentration, and that P naught is equal to Na is equal to Ni exponential of EF minus EFI minus EF divided by KT, and that Na, where Na is the acceptor concentration, we define the potential in P region, that is the EF. जसं तुमचं इक्वेशन आपलं बघा कोणतं होतं, इक्वेशन 4 जे होतं ई एफ एन इज इक्वल टू ई एफ आय मायनस ई एफ, जो आपलं इक्वेशन 4 होतं, सेम इन पी रिजनसाठी ई फाय एफ पी इज इक्वल टू ई एफ आय मायनस ई एफ, अँड दॅट कंबायनिंग इक्वेशन 7 अँड 8. कोणतं कंबायनिंग इक्वेशन 7 अँड 8, आपण व्हॅल्यू कशाची काढणार आहे, ई एफ पीची, हा ई इकडे डिवाइड, इकडे मल्टिप्लाय, इकडे काय होणार डिवाइड, अँड दॅट इक्वेशन 7 आणि 8 जर कंबाईन केलं तर ई फाय एफ बीची व्हॅल्यू भेटेन प्लस के टी अपॉन ई एल एन एन ए अपॉन एन आय. तुम्ही सेपरेटली सॉल्व करा, पेजेसवरती तुम्ही सॉल्व केलं तर तुम्हाला स्टेप कंबायनिंग इक्वेशन 7 आणि 8 करा, आपल्याला इक्वेशन 9 भेटून जाईल. ओके, देन फायनली द बिल्ट इन पोटेन्शियल बॅरियर. फायनली आपल्याला काय फाइंड आउट करायचे, बिल्ट इन पोटेन्शियल बॅरियर फॉर द स्टेप जंक्शन फाउंड बाय सबस्टिट्युटिंग द इक्वेशन 6 अँड 9. इक्वेशन 1 मध्ये टाकणार, इक्वेशन 6 काय होता, आता हे बघा इक्वेशन 9 काय होतं फाय एफ पी, आणि इक्वेशन 6 काय फाय एफ एन, ह्या दोन्ही व्हॅल्यू कुठं टाकायच्या, इक्वेशन 1 मध्ये टाकायच्या. व्ही बी आय इज इक्वल टू, दोन्ही कशा आहे मॉडमध्ये व्हॅल्यू काय येतं आपलं पॉझिटिव्ह होणार, के टी अपॉन ई एल एन काय कॉमन आहे, अँड एन ए एन डी डिवायडेड बाय एन आय, एन आय इंटू एन आय स्क्वेअर कॉमन आहे बघा, के टी अपॉन ई प्लस एन. मॉड असल्यामुळे तो जो 6चा मायनस आहे तो काय होणार प्लस होणार, एन ए इथे एन ए 6ला एन डी आय एन ए इंटू एन डी डिवायडेड बाय एन आय स्क्वेअर, अँड दॅट के टी अपॉन ई इज इक्वल टू व्ही टी, अँड डिफाईन द थर्मल व्होल्टेज. व्ही टी इज द थर्मल व्होल्टेज, अँड व्ही टी इज इक्वल टू एल एन ए एन डी अपॉन एन आय स्क्वेअर. सिम्पली पीपीटीवरती मी एक्सप्लेन केले इक्वेशन, तुम्ही नोट्स ज्यावेळेस तुम्ही स्वतःच्या नोट्स प्रिपेअर करणार आहे त्यावेळेस काय करा, इक्वेशन 1 बाय 1 काय करत चला, सॉल्व करत चला. इक्वेशन 1 बाय 1 काय करायचे, सॉल्व करत चालायचे. देन नेक्स्ट इथे इलेक्ट्रिक फील्ड, फर्स्टली बघितलं आपण बिल्ट इन, दॅट इज द काय बघितलं बिल्ट इन पोटेन्शियल बॅरियर. आता बघणार आहे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इन ब्रॅकेट अब्रप्ट जंक्शन. अँड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन द डिप्लिशन रिजन. इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी क्रिएटेड, आधी मी एक्सप्लेन केलं स्टार्टिंगला. अँड इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्रिएटेड इन द डिप्लिशन रिजन बाय सेपरेशन ऑफ पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज डेन्सिटीज. विल बी पॉझिटिव्ह अँड निगेटिव्ह चार्ज डेन्सिटीज. वी विल assume that the space charge region abruptly in the end region at x is equal to plus xn and abruptly ends in the p region x is equal to -. कारण की p region निगेटिव्ह मध्ये जातोय बघा, डायग्राम मध्ये दाखवले. At x is equal to minus xp, and the electric field is determined by the Poisson's equation, which is d2
phi x divided by dx square is equal to minus rho x, this is the rho x divided by epsilon s is equal to minus d of ex divided by dx. Equation 11, where phi x is the electric potential, ex is the electric field, and rho s is the volume charge density, and epsilon is the permittivity of semiconductor. नोन आहे ईडी मध्ये सुद्धा तुम्ही बघितलं एप्सिलॉन, फाय एक्स, ई एक्स अँड रो एक्स द व्हॉल्यूम चार्ज डेन्सिटी मीन्स चार्ज पर युनिट व्हॉल्यूम. Then let condition as that rho x is equal to E into Nd. Nd is the donor concentration, but range that x is greater than 0 but less than xn, and rho x is equal to minus E Nd, that is the minus range are the x is greater than minus xp and less than 0. Then the dielectric field in P region is found by the integration equation 11. Equation 11 चं जर इंटिग्रेशन घेतलं तर काय येणार, रो ई इज इक्वल टू रो एक्स डिवायडेड बाय एप्सिलॉन एक्स, रो एक्स डिवायडेड बाय एप्सिलॉन एस इज इक्वल टू डी एक्स, अँड रो एक्स इज इक्वल टू काय घेतलं कंडिशन, मायनस इंटिग्रेशन ई एन ए डिवायडेड बाय एप्सिलॉन एस डी एक्स इज इक्वल टू मायनस ई एन ए अपॉन एप्सिलॉन एस एक्स प्लस C1. इंटिग्रेशन घेतलं आणि C1 इज द constant of integration, integrating equation 11, where C1 is the constant of integration, the electric field is assumed to be 0 in the neutral P region for x is less than minus xp, since the current are 0 in thermal equilibrium, as there are no surface charge density within the PN structure and the electric field is continuous function. The constant of integration is determined by setting E is equal to 0, by setting E is equal to 0 and at x is equal to minus xp, and the electric field in P region is given by E is equal to minus E N A divided by epsilon s x plus xp. काय, x plus xp, and xp is x is less than greater than minus xp and less than 0. Similarly, the end region, the electric field is determined by from E is equal to integration E N D. इथे ॲक्सेप्टर होते पी इम्प्युरिटीजमध्ये, डोनरमध्ये मीन्स डोनर इम्प्युरिटीज, पी रिजनमध्ये ॲक्सेप्टर इम्प्युरिटीज अँड एन रिजनमध्ये डोनर इम्प्युरिटीज, डिवायडेड ई एन डी डिवायडेड बाय एप्सिलॉन एट डी एक्स इज इक्वल टू ई एन डी अपॉन एप्सिलॉन एस एक्स प्लस C2. C2 इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन, C2 is the constant of integration. Then the constant C2 is determined by setting. मागे setting केली E is equal to 0 and x is equal to minus xp. But इथे काय, E is equal to 0 and x is equal to xn. Since the if it we assume be 0 in n region and continuous function, then E is equal to minus E n d upon epsilon s xn minus x. x कसा आहे, greater than 0 and less than xn. But इक्वेशन 15 मध्ये काय होतं, 14 मध्ये काय होतं की इलेक्ट्रिक फील्ड आपण पी रिजनला घेतली, ही आहे इलेक्ट्रिक फील्ड इन एन रिजन, बट इथे एक्स एन मायनस एक्स आहे, इथे काय बघितलं आपण एक्स प्लस एक्स पी. बट इथे काय होता सेटिंग ई इज इक्वल टू 0 केव्हा, एक्स इज इक्वल टू मायनस एक्स पी, आणि इथे एक्स ई केव्हा 0 असणार आहे, एक्स इज इक्वल टू एक्स एन. द इलेक्ट्रिक फील्ड also continues the metrological junction or at x is equal to 0. Depletion region is also known as a metrological junction, and the equation 14 equal to equation 16 at x is equal to 0. 14 काय, E ची व्हॅल्यू आहे एन पी रिजन करता, आणि इथे आहे E ची व्हॅल्यू आहे इथे एन रिजन करता, आणि इकडे काय आपला पी रिजन करता आहे. अँड at x is equal to 0, that Na xp plus is equal to Nd xn. Equation 17. Na xp is equal to Nd. सॉल्व करून बघा तुम्ही at x is equal to 0 साठी. दोन्ही काय होणार, इक्वल केले तर दोन्ही E by epsilon s मायनस मायनस प्लस होणार, एक्स एक्स गेट कॅन्सल, रिमेनिंग ओनली टर्म राहणार. नोटबुकवरती सॉल्व करून बघायचं. Na xp is equal to Nd, and equation 17 state the number of negative charge per unit area. Number of negative charge per unit area in P region and the equal to the number of positive charge per unit area in the N region. काय म्हटलंय इक्वेशन 17, the number of negative charges per unit area in P region and the equal to the number of positive charge per unit area in the N region. दोन्ही कसे आहे, number of negative and positive charge per unit area in P and N region
आणि पी रिजनमध्ये अँड एन रिजनमध्ये काय नंबर ऑफ पॉझिटिव्ह चार्ज आणि पी रिजनमध्ये काय नंबर ऑफ निगेटिव्ह चार्ज दोन्ही कसे इक्वल आहे. ॲज इलेक्ट्रिक फील्ड एक्झिस्ट अ डिप्लिशन रिजन इवन वेन नो व्होल्टेज अप्लाइड बिटवीन पी अँड एन रिजन. अँड इलेक्ट्रिक फील्ड एक्झिस्ट केव्हा असणार आहे डिप्लेशन रिजनला इवन वेन नो व्होल्टेज अप्लाइड बिटवीन पी अँड एन रिजन. Then the potential in the junction is found by integrating electric field in P region, that is phi x is equal to, this phi x is the potential minus E of x dx and E of x काय E n a upon epsilon s x plus xp मागे बघितलं इक्वेशन dx and that phi x is equal to E n a upon epsilon s बाहेर काढला x काय x इंटिग्रेशन x square by 2 plus xp dot x is x काय xp चं इंटिग्रेशन and c 1 dash is the constant of integration. Simple integration घेतलं and c1 dash is the constant of integration. Set the potential equal to 0 at x is equal to minus xp and the constant of integration is x is equal to 0 टाकला E n a upon epsilon 2 epsilon s xp square x is equal to minus xp टाकला ना आणि मायनसचा स्क्वेअर काय होतो प्लस दॅट मीन्स xp स्क्वेअर. ओके. देन द पोटेन्शियल इन पी रिजन फाय एक्स इज इक्वल टू जसं पोटेन्शियल आपण काय बघितलं एन रिजनमध्ये बघितलं. ओके. सेम फाय एक्स इज इक्वल टू ई एन ए अपॉन 2 बट एक्स प्लस एक्स पी आहे. आपल्याकडे काय दिलं आहे की एक्स कसा व्हॅरी होतो मायनस एक्स पी इज एक्स इज ग्रेटर दॅन मायनस एक्स पी अँड लेस दॅन 0. द पोटेन्शियल इन एन रिजन फाय एक्स इज इक्वल टू इंटिग्रेशन ई एन डी डिवायडेड बाय epsilon s xn minus x into dx and phi x is equal to इंटिग्रेशन घेतलं टर्म्स तुमच्या समोर आहे मायनस एक्स मीन्स एक्स स्क्वेअर डिवायडेड बाय 2 c2 डॅश इज द कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे सिम्पलली. अँड इलेक्ट्रिक फील्ड इन द स्पेस चार्ज रिजन ॲट युनिफॉर्मली डोप्ड जंक्शन डायग्राम दाखवली ॲट ई एक्स इज इक्वल टू 0 एन रिजनमध्ये प्लस असणार आहे पी रिजनमध्ये काय असणार आहे minus. The potential as continuous function as equation 21 is equal to the 23. हे आय पी रिजनचं इक्वेशन 21 आय पी रिजनसाठी इक्वेशन 23 आय एन रिजनसाठी इक्वल टू द मेट्रॉलॉजिकल जंक्शन ॲट एक्स इज इक्वल टू 0 अँड देअर फोर दॅट C2 डॅश इज इक्वल टू काय भेटेन फक्त ई एन ए डिवायडेड बाय 2 epsilon s एक्स पी स्क्वेअर. जसं आपल्याला C1 डॅश काय भेटला होता C1 डॅश ई एन ए अपॉन 2 epsilon s एक्स पी स्क्वेअर सेम ई एन ए आणि हा काय होता ई एन ए. दीज आर द अँड द पोटेन्शियल इन एन रिजन दॅट इज अ फाय एक्स एन ई एन डी अपॉन epsilon s एक्स एन डॉट एक्स मायनस एक्स स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस व्हॅल्यू कशाची टाकली C2 डॅशची व्हॅल्यू टाकली अँड दॅट ॲट एक्स इज इक्वल टू एक्स एन दॅट फाय ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू व्ही बी आय अँड व्ही बी आय इज व्हॅल्यू आपण बघितली. देअर फॉर इक्वेशन 25 आय इन इक्वेशन 25 दॅट दिस फाय ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू व्ही बी आय अँड दॅट व्ही बी आय इज इक्वल टू फाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एन ई अपॉन 2 epsilon s एन डी एक्स एन स्क्वेअर प्लस एन ए एक्स पी स्क्वेअर. व्हॅल्यू पुट केल्या आपल्याला इक्वेशन भेटलं. स्टेप वाईज तुम्ही सॉल्व करा. इक्वेशन 25 आणि इक्वेशन 25मध्ये पुट केलं तर आपल्याला व्ही बी आयची व्हॅल्यू इक्वेशन 26 भेटते. ओके. दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड. बघा व्यवस्थित काय करा मी ओरली एक्सप्लेन करतो. ॲक्च्युली तुम्ही नोटबुकवरती काय करा स्टेप वाईज काय करत चला सॉल्व करत चला. देन नेक्स्ट स्पेस चार्ज विड्थ. We can determine the distance of space charge region extend into P and in region from the meteorological junction is this distance is known as space charge width from काय म्हटलंय space charge width काय can we determine the distance of space charge region extend into the P and N region from the meteorological junction. This distance is known as a space charge width and from that equation 17 has 17 इक्वेशन काय होतं बघा दिस एन ए एक्स पी इज इक्वल टू एन डी एक्स एन एन ए एक्स पी इज इक्वल टू एन डी एक्स एन अँड दॅट एक्स पीची व्हॅल्यू काढली एन ए काय झाला इकडे डिवाइड झाला एन डी एक्स एन डिवायडेड बाय एन ए अँड सबस्टिट्यूशन इक्वेशन्स 27 इन 26 एक्स पीची व्हॅल्यू 26मध्ये टाकून द्या एक्स पी स्क्वेअर आहे आपल्याला कोणता इक्वेशन भेटेन आपला सबस्टिट्यूटिंग एक्स एनची व्हॅल्यू आपल्याला भेटून जाईल.
26 मध्ये टाकला तर आपल्याला काय भेटेल xn. कॅल्क्युलेशन करा, ही व्हॅल्यू पुट करा, स्टेप वाईज करा, आपल्याला xn ची व्हॅल्यू भेटून जाईल. आणि इक्वेशन 20 गिव्स द स्पेस चार्ज विड्थ ऑर द विड्थ ऑफ द डिप्लिशन रिजन. xn इज द स्पेस चार्ज विड्थ ऑर द विड्थ ऑफ द डिप्लिशन रिजन. मी ओनली इक्वेशन एक्सप्लेन करतो, पण ॲक्च्युली जे कॅल्क्युलेशन्स आहे ते तुम्ही नोटबुकवर करा. तुमच्या प्रिपेअर ज्यावेळेस मी नोट्स प्रिपेअर करणार आहे इन द डिप्लिशन रिजनच्या, त्यावेळेस स्टेप वाईज इक्वेशनमध्ये व्हॅल्यू पुट करून ते इक्वेशन काय करा, व्यवस्थित स्टेप वाईज तो इक्वेशन काय करा, सॉल्व करा. सिमिलरली फॉर XP, हे झालं XNसाठी, अँड दीज आर द XP, अँड XP इज द विड्थ ऑफ डिप्लिशन रिजन, width of the, where XP is also a width of depletion of the depletion region. The total depletion space charge with W is the sum of Xn and XP. 28 आहे Xn साठी, 29 आहे XP साठी. W is equal to Xn plus XP, and using equation 28 and 29, this W is equal to, बघा 2 epsilon ES VBI divided by E, हा काय निघेन, कॉमन निघेन, आणि मध्ये काय आपला ब्रॅकेटमध्ये NA प्लस ND, NA इंटू ND रेस टू हाफ. ते दोन इक्वेशन डब्ल्यूमध्ये सबस्टिट्यूट करा, आपल्याला इक्वेशन 31 भेटून जाणार. अँड इक्वेशन 31 गिव्स द स्पेस चार्ज विथ. इक्वेशन 31 गिव्स द स्पेस चार्ज विथ. दीज आर द complete point. These are the complete point of depletion region. In that depletion region, we have cover the point built-in potential, electric field, and depletion layer. How many points? This is a built-in potential, electric field, and depletion layer width. We will complete it of that 3 points, and the equation we will discuss in that topic. तुम्ही काय करायचे की इक्वेशन बी फक्त सांगितले कशात काय सबस्टिट्यूट करायचे, ते इक्वेशन तुम्ही तुमच्या ज्यावेळेस ओन नोट ज्यावेळेस प्रिपेअर करणार आहे त्यावेळेस कम्प्लिटली 1 by 1 इक्वेशन टाकून ते काय करा, ॲड करा, आणि तुम्हाला इक्वेशन भेटून जाणार. ओके, देन इन नेक्स्ट व्हिडिओ वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पॉईंट.